नाज़रीन गिरामी, विजडम इंटरनेशनल स्कूल ने जिस खूबसूरती के साथ स्पेशल एग्जीबिशन का इनेकाद किया है, उसके अलग अलग वीडियोस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसका 1, 2, 3 के हिसाब से नज़ारा करते जाएं और तलबा की हिम्मत अफजाई फरमाएं। Our project is about types of motion. Rectilinear motion. When an object moves in a straight line is called rectilinear motion. Examples of rectilinear motions are motion of car on the road and a bullet shot from the gun. Periodic motion. Any motion that repeats itself at its regular interval of time is known as periodic motion. Examples of periodic motions are pendulum and a swing. Circular. When an object moves through a circular path is known as circular motion. Examples of circular motions are people performing tawaf around the Kaaba and planets. Rotational motion. When an object moves about its axis and different parts of it move by different distance in a given interval of time is called rotational motion. Example of rotational motion are giant wheel swing, wavy motion. Surface of water moving up and down is called wavy motion. Example of wavy motion, water waves. Vibratory motion. ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು. ರೇಖೀಯ ಚಲನೆ. ವಸ್ತುವು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನೇರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕಾರು, ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು. ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಚಲನೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ವಸ್ತುವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಫ್ಯಾನ್, ಚಕ್ರಗಳು,